is in meters, so 2 multiplied by 100 is 200. So 200 plus 15 is 215 centimeter. Are you getting? Now this Yes. 40 meter is there. 40 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. So 40 meter is equal to 40 into 100. Understood? 4,000 centimeter. Now, what is the question? The question is how many shirts can be stitched and how much cloth will be remaining. So, the main question is that this 4,000 centimeter total cloth આપણી પાસે છે એની સાથે એક શર્ટ કેટલા સેન્ટીમીટર નો બને છે 215 centimeter. So this will be divided with each other. સમજાય છે? અને જે રિમાઇન્ડરમાં વધે, જે રિમાઇન્ડરમાં પોર્શન વધે, that will be our remaining of clothes. શું છે question? Which is cloth remaining? How much clothes will be remaining? સમજાય છે? Let us come to the answer column. You will be getting it more comfortably. Well, answer number 9. Check here. Clothes required to stitch one shirt. એક શર્ટ બનાવવા માટે 2 meter 15 centimeter clothes લઈ છે. That is what in the question. So that will be converted to the single unit. Centimeter માં convert કરવાનો 2 into 100 centimeter plus 15 centimeter. So 215 centimeter આવી ગયું સરને જેમ આવ્યું હતું એમ અહીંયા. Any doubt here, girls? No, sir. So length of the cloth is 40 meter. Again, 40 into 100 centimeter, 4,000 centimeter. Now we got both the centimeters into single unit. Yes. જો સિંગલ યુનિટ ન થાય ને ત્યાં સુધી ન મલ્ટીપ્લાય થાય, ન ડિવાઈડ થાય, ન એડ થાય, ન સબટ્રેક્ટ થાય. If we want to do anything related to this with this version, the unit should be same. આટલું મગજમાં રાખવાનું. સમજાય છે? Yes, sir. Okay. Now, number of shirts can be stitched. હવે 4000 સેન્ટીમીટરનું જે કપડું છે આપણી પાસે એમાં 215 સેન્ટીમીટર યુઝ કરતા કરતા કેટલા નંબર ઓફ શર્ટ્સ બની શકે? That is what the question is. So once we divide with this by 215, you will get 18. એટલે ટોટલ કેટલા શર્ટ્સ બનશે? 18 શર્ટ્સ. અને કપડું કેટલું વધશે? That is what the question was. How much clothes will be remaining? એટલે એમાંથી કાપડ બચ્યું કેટલું? 4000 માંથી ઓલરેડી 215 સેન્ટીમીટર નો એક શર્ટ, એવા 18 શર્ટ ઉતરી ગયા. કેવી રીતે ખબર પડી? 217 અહીંયા 400 લીધું, રાઈટ? પેલા so 215 ones are 215, divide કર્યું, sorry subtract કર્યું, 1850 was the remainder. So 215 8s are 1720. So 130 centimeter of clothes was remaining. સમજાય છે? કેટલું રિમેનિંગ થયું? 18 shirts total બન્યા, ઈ પછી 130 centimeter of clothes were remaining. Are you getting? That 130 centimeter is what? 1 meter 30 centimeter. Whose mic is on? Put off your mic. One meter 30 centimeter. Is that clear? 130 Yes. centimeter કેવી રીતે કન્વર્ટ થાય? 1 meter અને 30 centimeter. Therefore 18 shirts can be stitched and 130 centimeter, which is 1 meter 30 centimeter cloth will remaining. Anybody has any doubt with question number 9? No, sir. No doubt. Okay. No, Chalo, sir. question number 10. Who will read this? Muskan Question 10. Imam Fatima. Muskan. Sirat Fatima. Okay. Fatima, please read. Fatima. Yes, sir. Stitch a shirt to 2 meters. 15 meter cloth is needed. Oh, Chokri, I am asking for question number 10. 9 કરી નાખો. કઈ દુનિયામાં છે તું?
Medicine is packed in box, each weighing 4 kilogram, Weighing 500 gram. weighing એટલે શું એનો વજન? Weighing means what? એનો વજન. Yeah. 4 kg 500 grams. ચલો then 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a can which can't carry beyond 800 kilogram? same sum for division I think so. મેડિસિન કેમાં પેક થાય છે? બોક્સમાં પેક થાય છે, બરાબર, જેનો વજન કેટલો છે? 4 kg and 500 grams, બરાબર ને? yes or no? Yes, sir. ઓકે, હવે એવા કેટલા બોક્સીસ લોડ કરવાના છે? એવા કેટલા બોક્સીસ લોડ કરવાના છે જે કેરી કરે છે 800 kg ઓનલી? 800 kg થી વધારે કેરી કરી શકતું નથી. સમજાય છે? Yes, sir. ઇન અ કાર છે, કેન નથી, વેન છે. ઇન અ વેન ઓર અ કાર, જે હોય, પ્રિન્ટિંગ એરર છે. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? એટલે 800 કિલો માલ જ તે સમાય છે. સમજાણું કે નહીં? 800 કિલો માલના જ બોક્સીસ સમાય છે, બાકીના બોક્સીસ, બાકીની મેડિસિન્સ આવશે નહીં. એવા કેટલા બોક્સીસ અંદર 800 kgs માં ભરવા પડે? So this kg and gram are two different units. So can we convert this into 1 kg is equal to 1000 grams? 1 kg is equal to what? 1000 gram? Any doubt? No, sir. No doubt. 4 kg will be what? 4000 gram. બરાબર ને? Because 4 will be multiplied with 1000, so it will be 4000 gram. Right or wrong? Yes, Right, sir. Right, sir. So Excuse me, sir. 4000 plus 500 already we have. Okay? So total કેટલું મળ્યું? 4500. Any doubt? Mohammed, sir. No, sir. Okay. No, sir. બોલ બેટા, કોણ છે મોહમ્મદ સર? હા, Sir, रिफत मलकानी नो माइक ऑन होतो ने तो आपका आवाज ब्रेक हो रहा था, इसलिए मैंने बोला. okay, no problem. Now 800 kg is there. Kg છે, so it will be converted to gram. So 1 kg is equal to 1000 grams. So 800 kg will be 8 lakh grams. 3 zeros લાગી જશે બાજુમાં 800 ની. Yes. સમજાઈ ગયું? Now we have to divide 8 lakh with 4500. Is that clear? Yes, sir. So let us come to the answer column. Same sum as sum number 9. No change. No change. Not a single thing. Division sum. Okay? Chalo. The weight of one box is what? 4 kg 500 gram, which will be 4 into 1000 gram plus 500 gram. You will get 4500 grams. Is that clear? Maximum load can be loaded in van is equal to 800 kg, which will be again 8 lakh grams. 800 into 1000 will give us 8 lakh grams. Number of boxes, હવે વેનમાં boxes કેટલા સમાશે? એક box 4500 gram નું છે, right? So how many number of boxes will be in the maximum will be loaded in the van? So number of boxes કેવી રીતે મળે? 8 lakh divided by 4500. Any doubt here, girls? No, sir. No doubt. Okay. So No, sir. same thing, calculation is here in front of you. 8 lakh divided by 4500. You will get 177 number of boxes. અને વધી કેટલી? 3500. બરાબર છે? Yes, sir. 3500 grams ની મેડિસિન વધી. હવે મેડિસિન નું પર બોક્સ કેટલા ગ્રામ નું છે? 4500 નું. તો 3500 તો કઈ યુઝમાં ના આવે ને. આખું બોક્સ થાય તો અંદર લોડ થાય,
અને લોડની કેપેસિટી તો હવે છે નહીં. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સો મેક્સિમમ કેટલા બોક્સ એમાં વેનમાં જઈ શકે છે? 177. 177. Therefore 177 boxes can be loaded in the van. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Chalo, question number 11. Who is going to read? Sir, can I Kulsum Advani? Kulsum, Can I question. read? Muskan, question number 11. Kulsum, Yes, sir. question number 12. The distance between the school and the house of a student's house is 1 kilometer 875 meter every Okay. day. She Okay. walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. Very good. Can anybody explain me શું કરવાનું છે? Can I Khadija? Khadija. Okay, sir. Sir, student school was 1 kilometer and 875 meter, and her house was also 1 kilometer and 875 meter. So we have to find that every day she walks both ways. How much she walks both ways? So we have to plus both. We have to plus. Very good. Then And then we have to find the total distance covered by her in 6 days. how can we find that? Sir, can I say? Yes. By the addition, because it is written total. Where is Wrong. the total written? So we have to do the addition. Wrong. Come on. Come on, girls. I don't want to waste my time and your time. So can I say? Khadija See. only. Okay, wait. Okay, Khadija, to try. Try Multiply. jaldi. We have to multiply. Exactly. Multiply. Now listen to me very carefully. The question is the distance between school and house. School is over here. Sorry. Chalo, house is over here. And school is over here. Okay. હવે ઘરેથી નીકળે છે ત્યાંથી લઈને સ્કૂલ સુધી એને 1 કિલોમીટર and 875 મીટર કવર કરવું પડે છે બાય વોકિંગ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? હવે સ્કૂલમાં તો કોઈ સ્ટુડન્ટ રહેતું ન હોય, એને ઘરે તો પાછું આવવું જ પડે. યસ ઓર નો? Yes. સો એવરી ડે she walks both the ways. જાય પણ છે ને ઘરે પણ આવે છે. સો ઘરેથી જાય છે અને સ્કૂલથી પાછી રિટર્ન થાય છે. તો એનું ડિસ્ટન્સ તો સેમ જ એને ચાલવું પડતું હશે ને. 1 કિલોમીટર 875 મીટર જવાના, 1 કિલોમીટર 875 મીટર ઘરે આવવાના. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? સમજાય છે? Yes, sir. આવું ઈ રોજ કરે છે. રોજ કરે છે મીન્સ વોટ? કે વીકમાં 6 ડે સ્કૂલ હોય, Sunday holiday hoy, તો વીકમાં 6 ડે હોય તો 6 will be multiplied with the total of both the terms. Now understand the content. These are in 2 units, kilometer and meter. That has to be converted into single unit first. Then what? હવે એક સિંગલ યુનિટ 1.875 કિલોમીટર જાય છે અને 1.875 કિલોમીટર ઘરે આવે છે. સો it will be added first. So it is 3.750 કિલોમીટર એક દિવસનું ઈ ચાલે છે.
સ્કૂલ થી ઘરે, ઘરેથી સ્કૂલ. આર યુ ગેટિંગ? સમજાય છે? Yes, sir. And that she is Yes, doing sir. for 6 days. તો આને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું 6 days સાથે. So you will get the total distance covered by her in 6 days. Is that clear now? Yes, sir. Okay, very good. Chalo, coming back to our answer column. Pay attention here. Distance between school and home 1.875 kilometer એટલે 1 યુનિટ કરી નાખ્યું જો. Distance between home and school again 1.875 kilometer. Total distance covered in one day was 3.750 kilometer. સર ને આવેલું હતું અહીંયા? તો Yes, sir. આવેલું જ? Yes. Okay. Now distance covered in 6 days. So it will be multiplied. She is walking total 22.50 kilometer. એટલે શું? 22 kilometer and 500 meter distance covered in 6 days. Is that clear, girls? હવે આ કન્વર્ટ કરીને લખો ને આને આ લખો તો પણ ચાલશે હો. Both are one at the same. Any doubt with this sum, girls? No, sir. No doubt. No, sir. All No, girls, sir. only 3 answers I got. Hello, question number 12. I think so, Kulsum. I give the question to Kulsum. Yes, sir. Okay, Kulsum, go ahead, beta. Yes. A Vaseline have A vessel એટલે શું? I don't know. Sir, vessel એટલે container. કોઈ પણ જાતનું ઘરનું વાસણ, તપેલી હોય કે બરણી હોય, you must be aware of all the vessels in the house. A vessel has 4 liter and 500 milliliter of curd. એટલે એક વાસણમાં 4 લીટર 500 milliliter એટલે 4500 milliliter શું પડ્યું છે? કર્ડ પડ્યું છે. કર્ડ એટલે શું? Dahi. દહીં. Kulsum, go ahead. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? Filled એટલે એક ગ્લાસમાં 25 ml કેપેસિટી છે. એક ગ્લાસમાં, રાઈટ? એક ગ્લાસની Yes. કેપેસિટી 25 ml છે. So how many glasses can it be filled? That means what? આટલા ml નું દહીં છે એ તો 25 ml ના કેટલા ગ્લાસીસ ભરાશે? સમજાય છે કે નહીં? Now Yes. ml નો ગ્લાસ છે, so we have to convert this whole conversion into ml. 2 unit છે, liter and milliliter, so we have to convert that into milliliter. So I have converted 1 liter is equal to 1000 milliliter, right? So 4 liter will be 4000 milliliter plus 500, so you will get 4500 milliliter. Any doubt here? No, sir. No doubt. So how can we solve this? What to be done here? Division. Division. Divide. Very good. Divide. Division. Coming back to the answer. Capacity of curd in a vessel is equal to 4 liter 500 milliliter. 4 into 1000 plus 500, 4500 milliliter as our first conversion. Capacity of one glass is already given 25 milliliter. So number of glasses can be filled will be 4500 divided by 25, 180 glass. Remainder માં વૈધું હોય તો ઠીક, ન વૈધું હોય તો 0. વૈધું હોય તો we don't care. Maximum અહીંયા આવી જ જાય. Maximum કેટલા ગ્લાસ ભરાશે? 4500 માં 180. So therefore 180 glasses can be filled by the curd. Is that clear, girls? Yes, sir. Yes, sir. With the help of this last sum, we have completed our exercise 1.2. Now going through 1.3. Chalo.
estimate each of the following using general rule. General rule છે, okay? So you can check out તમને ક્યાં nearest જાઓ તો તમને easily calculation મળે. Are you getting? If it is written, see, to the nearest hundreds or nearest tens, તો compulsory આપણે એમાં જવું પડે. આ ટોપિક આપણે એસ્ટિમેટ નો ભણ્યા હતા, યાદ છે? સરે તમને એક્સપ્લેન કરતી વખતે ભણાવેલું છે. Estimate, rounding off to nearest tens, nearest hundreds and nearest thousand. યાદ આવ્યું? Yes, sir. ખાલી મુસ્કાન ને એકને જ યાદ છે? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ચલો. Estimate each of the following with the general rule. આપણે આમાં પેલા જોશું, બંને 3 ડિજિટના નંબર્સ છે, 730 and 998. So we will go to the nearest hundreds. Okay, nearest hundreds. So 100 ની પ્લેસ વેલ્યુ જોશું પેલા આપણે. 100 માં 7 છે, 100 માં 9 છે, 100 પ્લેસ વેલ્યુ. ઓકે, નાઉ 7 ની બાજુમાં 30 છે. 30 is greater than 50 or smaller than 50? Smaller than 50. So that will be going towards 0 0. સમજાય છે? This 30 will be converted to 0 here. Yes, sir. Plus 900 ની બાજુમાં શું છે? 98. 98 is greater than 50 or smaller than 50? Greater than 50. So that will go towards 100. So 900 હતું, એમાં 100 add થાય તો it will be towards 1000. સમજાયું કે નહીં? Yes, sir. Yes, sir. So 700 plus 1000. So rounding off estimate is what? 1700. Is that clear, girls? Yes, sir. Okay, sir. સમજાય છે કે નથી Yes, sir. સમજાતું? Yes, sir. We understand. You understand. Very good. Chalo. Looking back to the answers. Let us check the answers. Rounding off, અહીંયા આવી રીતે લખવાનું. 730 was the digit which was given, rounding off to nearest 100. શું લખવાનું? Nearest hundreds. બરાબર? Near each other. Yes, sir. So that is converted to 700. Again 998 rounding off to nearest hundreds. આ સ્ટેટમેન્ટમાં લખવાનું છે, nearest to 100 અહીંયા. So it was converted to 1000. So estimated sum. Sum means what? Sum હોય, estimated sum કાઢવાનો એટલે addition કરવાનું, estimated difference કાઢવાનો હોય તો minus કરવાનું, and estimated Yes. product હોય then it has to be what? Product means multiplication. Multiplication. Very good. Yes. Anybody has any doubt here? No, sir. Second sum is subtraction. I'm going to do that. 796 minus 314. 796. So nearest hundreds of Jasu. So first 796, it will be converted to 800. And 314. 14 is lower than 50, so it will be 300. 796 minus 96 above 50, right? So it will be 800. So estimated difference is what? 500. Is that clear? Come and check Yes, the sir. answer. Rounding off to nearest hundreds. લખવાનું અહીંયા નહીં ભૂલવાનું, અહીંયા nearest hundreds. So estimated sum આપેલું છે, printing error છે. It has to be estimated difference. What to be written? Estimated difference. Okay. Okay, sir. Estimated difference is 500. Understood, girls? Yes, sir.
Okay, very good. Chalo. હવે સમ નંબર C. સમ નંબર C માં કઈ પ્લેસ વેલ્યુ ઈઝી પડશે બેટા? 1000. Estimate 1000. 1000. 1000, very good. Estimate to thousands. So 12,904 છે. So 904 is greater than 500 or smaller than 500? Greater than 500. 12,000 will be converted to 13,000. Right? And Yes. 2,888. 888 is greater than 500 or smaller than 500? Greater than 500. So that 888 will be going through towards 1,000. So 2000 માં 1000 add થાય તો what will be the answer? 3000. Are you getting? Yes, sir. Estimated sum will be what? 60,000. 1,000. समझे क्या? Yes, sir. Check here. Yes, sir. 14, 3 and total is 16,000. Okay. So last sum. Again, can we go to? 1000. Can we? Estimate by 1000. Can we go up to 1,000? Okay, let us go up to 1,000. 28,000. Bajuma 292. 292 is greater than Smaller than 500 or 500. smaller than 500. Smaller So than it will be 500. converted to 000. Yes. Now 21,496. 496 is greater than 500 or smaller than 500? Smaller than 500. So again it is converted to 000. So our difference is 7,000. Estimated difference is what? 7,000. Look here. Rounding off to nearest 1,000. Okay. So 28,292 was converted to 28,000. 21,496 was converted to 21,000. So estimated difference is 7,000. Is that all clear, girls? Yes, sir. Anybody has any doubt up till question number 1? No, sir. No doubt. Okay, question number 2 and 3 we will do in our next lecture. Up till exercise 1.3, question number 1, you have to complete it in your fair book, and all the sums has to be done one time in your rough book. Is that clear, girls? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.